Hi viewers, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா BGTRB Zoology preparation தான். நம்ம எடுத்திருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னா Taeniasolium அப்படிங்கிறது tapeworm or flatworm அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுலேருந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம். First question, the smallest tapeworm is Echinococcus. In Taenia, cross-fertilization between different proclatids of same individuals occurs and this is called self-fertilization. Tapeworms with undivided body without hooked scolex and larvae are included in subclass Cestodaria. Taenia belongs to order Cyclopylidae. A proclatid is called gravid proclatid when it has branched uterus filled with fertilized egg. In Taenia, scolex bears in the middle prominent rostrum. The Taeniasolium, the proximal portions of the oviduct that leads into the vagina is called receptaculum semines. 8th question, who are more likely to get tapeworm? Non-vegetarians. Bladder worms is infected in muscles of cow or pig. Tapeworms infesting intestines of animals obtain their nutrition by absorption of liquid food through their integument. 11th question, a gravid proclatid of Taenia has only branched uterus. Cysticercosis is a disease caused by accidental infection of bladder worm of Taenia. 13th question, area for proliferations in body of Taenia is neck. 14th question, apolysis is a process in Taenia for regular detachment of proclatid from strobila. Sucker in tapeworms are meant for attachment to intestinal wall. 16th question, secondary host of Taenia is big. 17th questions, Taenia lack of digestive system. The excretory product of Taenia, ammonia and fatty acid. Larval form of Taenia, angiosperm and hexaconth and cysticercus. In which form Taenia pass through fecal matter of man, angiosperm. Big acquired infections of Taenia by ingestion of angiosperm. Cysticercus in big muscles can remain for 7 years. 23 question, Taenia sacchinata is commonly known as peep tapeworm. 24th questions, unarmed tapeworm is Taenia sacchinata. 25 question, the encystment of bladder worms occurs in man is brain. Taenia is found in small intestine. Taenia does not show locomotion because it has sucker and hooks for attachment. Shedding of proclatids in tapeworm is called apolysis. Alimentary canal in tapeworm is absent. Tapeworm has no alimentary canal because it absorbs nutrients from body surface. A copulation in Taenia occurs between two proclatids. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டோட்டலாக 31 கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம். இதே போல் நீங்கள் வந்து சுவாலஜியில் அடுத்தடுத்து வந்து டாபிக் வைஸாக நீங்கள் ஒன் வேர்ட் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்டு பை
BuyMote is shopping. Thank you.